Hi students, welcome back. Last previous class, I explained focal length, focus and radius of curvature. Now, in this class, I will explain ray diagram. Before you learn ray diagram, before entering into some basic concepts of ray diagram. What are the rules of ray diagram? How to draw that ray diagram? What is the principal axis? The horizontal line is called principal axis. A light rays are parallel to principal axis. After reflection, after refraction, converge at a point is called focus. Already I told. So that is called focal point. Focal point is also called focus. Now in this class, I will explain ray diagrams. So that ray diagram concept, how to draw ray diagrams, what are the rules of ray diagrams? Let us start. Behavior of light rays. Yes, it is very important behavior of light rays. From starting point to ending point, light rays are, and at which place converges, at which place diverges. So rules of ray diagrams, before that, behavior of light rays is very important. Behavior of light rays. For example, a light ray traveling parallel to principal axis. So parallel to principal axis, that light ray incident on the lens. After incident, what will happen that light ray? So what are the condition, what are the restrictions of these light rays? Let us start about these lenses. So in our page number, in our textbook, page number 72, so heading behavior of certain light rays. Yes, rule number 1, ray passing along the principal axis. Yes, please listen carefully, it is very important. Ray, what is the first point? Situation 1. So here situation 1, ray passing along the principal axis. Yes, what is that? Ray passing along the principal axis, along the principal axis. Okay students, already I told what is this? This line indicates principal axis. Okay, so principal axis. So this is convex lens, because convex lens is denoted by symbol this. So it is called principal axis. So in this here, this is called optic center. Optic center means P. So it is a lens. Lens means there are two transparent surfaces, both surfaces are transparent. That's why in this case, in this particular case, in that converging point is F1. In this place, in this side, that converging point is F2. So double of this distance is considered as 2F1. 2F1 means center of curvature, F1 means focus, F2 means focus, and alage 2F2 means center of curvature. So then finally, lenses have two focal points, two center of curvatures, two radius of curvature. Okay, please remember this point, it is very important. Yes, so it is the arrangement of ray diagram. Means what is the first point? Ray passing along the principal axis. Wow. So this is principal axis. So this is principal axis. This is optic center. This is center of curvature. The ray joining the pole and center of curvature, this horizontal line is called principal axis. So first rule, ray passing along the principal axis means light ray ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇలా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద నుంచి లైట్ రే వేసాం, ఏమైంది, చక్కగా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. So in this particular case, there is no refraction, there is no
deviation. So undeviate. ఎప్పుడైతే ఒక రే పాసింగ్ త్రూ, సో దెన్ ఫైనల్లీ రే పాసెస్ త్రూ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రే passes through principal axis, that light ray undeviated means ఎటువంటి రిఫ్రాక్షన్ అనేది చెందదు, అలా వెళ్ళిపోతుంది. సో undeviate means no deviation. So when the light ray passing through principal axis, then that light ray is undeviated. So in this particular is a situation 1. So behavior of light ray, falling light ray, principal axis, passing through principal axis, incident on the lens, passing through principal axis, incident on the lens. After incident, that light ray always along the principal axis, always travel along the principal axis. It means undeviated. ఇక్కడ ఎటువంటి రిఫ్రాక్షన్ అనేది చదవదు. చూడండి, లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో లైట్ ట్రావెలింగ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్సిడెంట్ లెన్స్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఫోకస్ ద్వారా బయటకు వచ్చింది, ఫోకస్ ద్వారా కన్వర్ట్ అయింది. సో హియర్ ఏ లైట్ రే అయితే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద్వారా వెళ్తుందో అలా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద్వారానే వెళ్ళిపోతుంది తప్ప ఎక్కడా కూడా అది డైవర్జ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్డీవియేటెడ్. సో ఏ రే పాసింగ్ అలాంగ్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దెన్ దట్ లైట్ రే ఈస్ అన్డీవియేటెడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ రూల్, మీన్స్ ఫస్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ లైట్ రే. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి ఇచ్చాడు. అలాగే అదే పేజీలో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, రే passing through the optic center. Excellent. Ray passing through the optic center. Ray passing through the optic center. Ray passing through the optic center. So optic center is denoted by symbol P. Okay, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది యాక్చువల్గా ఏంటమ్మా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు డ్రా చేస్తామండి? అక్కడ నీకు పోల్, వాట్ ఇస్ దిస్ పోల్, అగైన్ దిస్ ఈస్ ఫోకస్ 1, ఫోకస్ 2 and 2f1, 2f2. So this is the principal axis, this is the convex lens. Now what is the rule? A ray passing through the optic center. Yes, a ray passing through the optic center. Now a ray passing through the optic center. This is optic center. This one, a ray passing through the optic center. Previous, a ray passing through the principal axis. Similarly, a ray passing through the optic center. In this case also light ray undeviated. What is that? Undeviated. So undeviated means there is no refraction passing through optic center as well as passing through principal axis. In these two conditions, light ray is undeviated. So ఎటువంటి డీవియేషన్ చెందదు. So this is called second behavior of light ray, situation 2 in our textbook. And now I will enter into situation 3. This is also very important. A light ray traveling parallel to principal axis. Wow. So already I told this situation last previous class video lo chuskondi. Light rays are traveling parallel to principal axis. After refraction, after incident on the lens, the light rays are converged at a point. That is called focus. Yes, focus ద్వారా బయటికి వస్తుంది. So situation 4, a ray passing through focus. So నేను డ్రా చేస్తున్నాను situation 3 కి. So what is that situation 3? Yeah, third situation means light ray traveling parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Light rays are traveling to principal axis. చూద్దాం, మనం జనరల్ గా డ్రా చేసుకుంటాం కదండి. ఏం డ్రా చేస్తాం?
ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కింద డిజైన్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. Convex lens. Here it is called optic center P. This is focus 1. This side focus 2. This is 2f1. This is 2f2. So now light rays traveling parallel to principal axis. So chudandi, parallel to principal axis. Yes. Parallel to principal axis. Yes. Kinda nunchi ekkadi nunchi teeskochu. Parallel to principal axis. Yes. Parallel to principal axis. Yes. Then parallel to principal axis, incident on the lens after refraction, they are emerges to focus through focus ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. So a light rays are traveling parallel to principal axis after refraction incident on the lens. They are meet at a one point that is called focus. So reverse తీసుకుందాం. Situation 4 మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో రివర్స్ తీసుకుందాం. A ray parallel to principal axis that is meet at a focus. A ray parallel to means passing through focus after refraction. What is that? Parallel to principal axis. Situation 3 కి situation 4 అనేది ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా? Yes. Now situation 4. I will enter into situation 4. These 4 situations very important. Please listen carefully. Fourth situation means passing through focus. So passing through focus means very important. And indakalaగే మనం ఏం చేద్దామండి, lens వేద్దాం ఫస్ట్ యాజ్ ఫుల్ ఆర్డర్ ప్రకారం. Lens. This is called convex lens. So here what is the midpoint of this lens? Midpoint of this lens called pole. Yes. Now ఈ పోల్ ని టచ్ చేస్తూ డ్రా చేసే లైన్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం. Okay, this is called principal axis. Here it is called f1. It is 2f1. It is f2. It is 2f2. Yes. Now passing through focus. Passing through focus means all light rays are starting from focus. Passing through focus. Yes, passing through focus. Chudandi, focus. Okay, touch the incident lens. And also another light ray focus nunchi start ayindi, touching the incident lens. Touching these lens. And it. And this. So these 4 light rays are passing through focus after incident on the lens, after refraction. That light rays are parallel to principal axis. So here passing through focus after refraction parallel to principal axis. After refraction parallel to principal axis. So passing through focus after refraction means after incident on the lens, that light rays are parallel to principal axis. This is the quite opposite to situation 3. So now situation 1, a ray along the principal axis and deviated. Situation 2, a ray along the optic center and deviated. Situation 3, a light ray parallel to principal axis and converge at a focus. Situation 4, passing through focus, then light rays are traveling to principal axis. So these 4 situations is very important. Now how to draw, what is the information of ray diagram for convex lens? Let us start. Okay students, how to draw ray diagram. So before you draw ray diagram, definitely you must be remember rules. Rules is very important for drawing of ray diagrams. So what are the rules in our page number 73? Few basic rules of draw ray diagram. Yes. So for drawing ray diagram, it is very important, yes, to find the position and size of the image.
నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ పెడుతున్నావో దానికి సంబంధించి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అన్నదే ఈ రే డయాగ్రామ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ నెక్స్ట్, by length, if at any position of object on the principal axis, you need to follow the rules. So ఏ ఆబ్జెక్ట్ నైనా సరే నువ్వు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీదే పెట్టాలి. సో దీనికోసం there are two rules. One is first rule, first light ray, a light ray traveling parallel to principal axis. Principal axis, after refraction, the light ray passing through focus. A light ray traveling parallel to principal axis after refraction converge at a focus. First rule. Second rule, a light ray passing through optic center, then light ray is undeviated. These two rules ని మనం బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం 6 రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయబోతున్నాం. So it is very important, please listen carefully. One rule, a light ray traveling parallel to principal axis after refraction converges at focus. బయటికి వెళ్ళిపోయింది, ఫోకస్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. రెండో లైట్ రే ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళింది, ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అన్డివియేటెడ్. సో ఇన్ అవర్ పేజ్ నెంబర్ 73, these points, select a point on the object placed on the point on the principal axis. నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నావో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డ్రా 2 rays వర్ చూసన్. ఎస్, ఎనీ లైట్ రేస్, నేను ఇప్పుడు చెప్పిన సిచ్యువేషన్ 5 లో ఏవైనా 2 రే డయాగ్రామ్లు 2 లైట్ రేస్ చూసన్ చేసుకోండి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి. సెకండ్ వన్, ఎక్స్టెండ్ బోత్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఏ పాయింట్. సో ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ద 2 లైట్ రేస్ ఇన్ ఎక్స్టెండెడ్. మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అన్ని క్లారిటీగా మీ అందరికీ చెప్తాను. సో హియర్ ఫైండ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మనం చేసుకోబోతున్నాం. ఎలాగంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన రూల్స్ ఫర్ రే డయాగ్రామ్ లోని సెలెక్ట్ ఒక పాయింట్ తీసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద పెట్టి 2 లైట్ రేస్ అనేవి చూసుకోవాలి. మరి అవి ఎలా ఉంటావో ఒకసారి చూసేద్దాం. How to draw ray diagrams for convex lens? First, what is the information of convex lens for ray diagrams? చూడండి ఒకసారి. Position of the object at infinity. Position of the object beyond C, it means center of curvature, either 2f1 or 2f2. At C, exactly center of curvature మీద పెట్టాలి. Between C and F, center of curvature కి focus కి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాలి. ఎట్ ఎఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోకస్ మీద పెట్టాలి. బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ టీ, ఫోకస్ కి ఆప్టిక్ సెంటర్, దట్ మీన్స్ పోల్, ఆప్టిక్ సెంటర్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో పెట్టాలి ఆబ్జెక్ట్. సో ఎక్కడ పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇట్ ఈస్ విల్ బి క్లియర్. సో ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఎట్ ఫోకస్. సో హియర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్, అక్కడ ఎటువంటి ఇమేజ్ వస్తుందంటే రియల్ inverted image, real and inverted image. So here real image means it should be inverted. మన ఆబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకుంటే ఇమేజ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఎట్ ఫోకస్, సో ఆబ్జెక్ట్ the position of the object is at infinity, the image will form at focus. That image is called real and inverted. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ కింద వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అది ఎలా డ్రా చేయాలో నేను మీ అందరికీ చెప్తాను. ఫస్ట్ రూల్స్ చెప్తున్నాను, ఐ మీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ సెకండ్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో బియాండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్ between f1 and 2f1. So beyond C, between f and C. So here it is very clear, f means focus, C means center of curvature. మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని బియాండ్ C కి అవతల తీసుకున్నామో, C కి పక్కన తీసుకున్నామో, అది ఇమేజ్ బిట్వీన్ f and C మీద వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రియల్ అండ్ inverted. Real and inverted. And next one, at center of curvature. Object placed at center of curvature.
exactly 2f1 men gan 2f2 gan pedate image also formed at C. So here this image is called real and inverted. And next one, between C and F. So exactly the first is at infinity, second is beyond C, third is at C, between C and F fourth one, at focus fifth one, between F and P sixth one. So this ray diagram exactly quite opposite to second ray diagram. So here position of the object between C and F, then image will formed beyond C. This దీనికి reverse రాయాలి. So this is also real and inverted. Real and inverted. Next one and fifth one at focus. At focus. So this is the quite opposite to first ray diagram. At focus, the position of the image is at infinity. At infinity. So this is also real and inverted. Real and inverted. So the last one is between F and P. Between F and P. Here this last diagram is very important. If you place the object between focus and optic center, this image will be formed same side of the lens where the object is placed. And beyond the lens, same side of the lens. And image ఏమవుతుంది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది లెన్స్. అంటే మనం ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని పెట్టామో అటు సైడే నీకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాంటి ఇమేజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. సో రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్ means real image will be formed on the screen, virtual image will not formed on the screen. In that type of image is called virtual image. This is the information about convex lens. Now ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి, వీడియోని పాజ్ చేసుకుని మొత్తం నోట్ చేసుకోండి. Now I will enter into ray diagram, first ray diagram, that is called object placed at infinity. Okay, let us start. Okay students, first ray diagram, object at infinity. Object at infinity. Okay students, చూడండి, this is what is that? Principal axis. This is what is that? Convex lens. Convex lens. Now it is optic center. Here it is called F1. This is 2F1. This is F2. This is 2F2. Now already నేను మీకు చెప్పాను రూల్స్ ఏంటంటే, రూల్ నెంబర్ వన్, ఏ లైట్ రే parallel to principal axis after incident this lens ఫోకస్ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది. ఓకేనండి. సెకండ్ రూల్ నెంబర్ 2, లైట్ రే ఏమవుతుంది, లైట్ రే ఫ్రమ్ పాసింగ్ త్రూ ఆప్టిక్ సెంటర్. సో దీస్ 2 లైట్ రేస్ మనం తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ definitely infinity. Object infinity. Let us start. First one, light rays are parallel. Yes, parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Incident on this lens after this is this. So these are meet at a point F2. So it is point sized image.
It is called point sized image formed when object at infinity. Always object placed on the principal axis. మరి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ అన్నాం కాబట్టి ఇదేమీ మనకి ఇక్కడ ఏమవలేదు, కనిపించట్లేదు. ఎక్కడో ఉంది ఆబ్జెక్ట్. ఎస్, మనం అందుకు నీ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి వీలు పడదు. సో ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడో ఉంది. ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ రేస్ ప్యారలల్ గా వచ్చి ఇలా ఫోకస్ చేయాలి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్. It is in this type of image are called real image and inverted. మనం చూసుకుంటే అది ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంటుంది. ఇమేజ్ formed at focus. Image formed at focus. Okay students, object placed at infinity, the light rays are parallel. After parallel incident on the lens, after he converge from one point. That one point is called focus. This is called point sized image. This is a real inverted image. The image formed at focus. It is very important. Object at infinity, finally image formed at focus. It is a real image, inverted image, point sized image formed in this ray diagram. Now we will enter into secondary diagram. Now secondary diagram, beyond center of curvature. It is very important, beyond center of curvature. Now again I will draw principal axis, and this is convex lens. This is pole, means optic center. Focus f1, 2f1. 2f1 means center of curvature. This is f2. This is 2f2 means center of curvature 2. Now object is placed beyond center of curvature. So look at this students. This is focus. This is center of curvature. Beyond center of curvature means here. Beyond means avatala. So ikkada nenu object pedutunna. Yes, this is called O dash. Here O dash is equal to object. O dash is equal to object size, means object. So beyond center of curvature. Here beyond center of curvature means beyond 2f1. Beyond 2f1. Okay, ready, start. Rule number one. Light ray parallel to principal axis. Yes. Incident on the convex lens. Then తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఫోకస్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. Okay students. Okay. And next one. Second light ray. మళ్ళీ అదే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి a light ray passing through optic center. Then that light ray is undeviated, passing through optic center. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది? అది ఇలా మెల్లగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఈ రెండు ఇలా బయటకు వచ్చిన ఈ లైట్ రే ఇక్కడి నుంచి పోల్ ద్వారా, మీన్స్ ఆప్టిక్ సెంటర్ ద్వారా వచ్చిన ఈ లైట్ రే ఈ రెండు ఇక్కడ కలుసుకున్నాయి. ఎస్, చూసారు? ఇప్పుడు నేను ఆ యారో మార్క్ ని రివర్స్ లో ఇలా పెడతాను. అంటే ఓ డాష్ యొక్క ఫామ్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఐ డాష్ అనే ఫామ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో జనరల్లీ ఓ డాష్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తాం? ఐ డాష్ చెప్తాం. హియర్ ఐ డాష్, ఇది ఈ పార్ట్ ఐ డాష్. నౌ ఐ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఇమేజ్ సైజ్. ఎస్, ఫస్ట్ one light ray parallel to principal axis after incident on lens passing through focus. Second light ray passing through optic center, adala వెళ్ళిపోతుంది.
సో హియర్ ఇక్కడ ఈ రెండు లైట్ రేస్ ఇక్కడ కలుసుకున్నాయి. ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి? బిట్వీన్ F2 అండ్ 2F2. సో ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇందాక పాయింట్ సైజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, దీంతో మన ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే, కంపేరింగ్ టు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్, ఇమేజ్ సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. సో ఇమేజ్ size is diminished. So diminished means small size, and comparing to object, image is diminished. And తెలిగేసే వచ్చింది కాబట్టి it is real and inverted. So here in this case, finally image formed between F2 and 2F2. చూసారా? F2 to F2. It means focus, it means center of curvature. Now beyond object is placed at beyond center of curvature, then finally image formed F2 and 2F2. It is image size is diminished when compared to object size. So it is real and inverted image. Okay students, మిగతా రే డయాగ్రామ్స్, ఆ రే డయాగ్రామ్స్ ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మరి మిగతా 4 రే డయాగ్రామ్స్ చేసుకుని, అలాగే కాన్కేవ్ లో ఉన్నటువంటి రే డయాగ్రామ్స్ మనం చేసుకుని హ్యూమన్ అనే చాప్టర్ లోకి వెళ్తాం. అంతవరకు స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ.